Hello students, today we will discuss Kepler's law of planetary motion. Johannes Kepler was a German mathematician and an astronomer that studied planetary motion and proposed three laws that govern the orbital relationships of planets in the 17th century. ਜੋਹਨਸ ਕੈਪਲਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੈਪਲਰ ਫਸਟ ਲਾਅ ਕੈਪਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਕੈਪਲਰ ਥਰਡ ਲਾਅ so we will discuss all the three laws one by one. First of all, we will discuss Kepler's first law. Referred to as the law of ellipses, this law describes that planets are orbiting around the sun in a path explained as an ellipse. This Kepler's first law is also known as the law of orbits. Kepler first law ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ planets ਨੇ when they revolve around the sun ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ that is an ellipse. ਅਸੀਂ ਇਸ law ਨੂੰ law of orbits ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. The law suggests that the orbit of any planet is an ellipse along with the sun at one of the two focal points of an ellipse. ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਔਰ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਕਾਈ ਆਫ ਦਾ ਇਲਿਪਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ we are already acquainted with the fact that planets move around the sun in a circular orbit. However, as per Kepler, it is beyond doubt that planets revolve around the sun but not in a circular orbit. However, it revolves around an ellipse. In an ellipse, we have two foci. देखो अपने को इत्थे विच की है two foci ने जिहड़ा this is the sun and this is the planet ਜਦੋਂ revolve कर रहा है sun दे ਤਾਂ it follows an elliptical path and this is the major axis and this is the minor axis. In an ellipse we have two foci. Sun is situated at one of the focus points of the ellipse. The second focus is an empty space and has no significance. देखो इत्थे sun present है and the second focus is an empty space and it has no significance. This point is perihelion where helion means sun and peri means कि जिहड़ा sun दे closest point है that is perihelion जो sun तो दूर point है that is aphelion. So in the nutshell we can say all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at one of the two foci. Now we will discuss Kepler's second law. This diagram shows that in our solar system how the planets revolve around the sun in an elliptical path. Now we will discuss Kepler's second law. Kepler's second law states that a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. This law is also known as law of equal areas. ਇਹ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ that is equal area during equal intervals of time. This law also describes the speed of an object during its orbit around the sun. ਇਸ law ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The object has a greater orbital velocity when it is closer to the sun. Planet ਦਾ sun ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ distance ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ velocity ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ define ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Let's see how we can define. देखो ये sun है again this is planet which revolves around the sun in elliptical path. This is the center. This is the major axis, minor axis, and this is perihelion point, this is aphelion point. ਹੁਣ देखो इस च की है planet moves from P1 to P2.
in time t, and this is area 1. Here planet moves from P3 to P4 in same time t, and this is our area 2. Area 1 is equals to area 2. Now this is the fastest motion and here the slowest motion. Let's discuss how it is. ਹੁਣ देखो की है, suppose in time delta t it makes an angle delta theta, and we know area of triangle is half into base into height, where r is the height and r delta theta is the base, and which is the length of arc, and our aerial velocity is dA by dt is equals to 1 by 2 r into r is r square, and delta theta is d theta by dt. We all know theta is the angular displacement and rate of change of angular displacement is angular velocity. So 1 by 2 r square omega, where omega is the angular velocity. Now ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, r ਨੂੰ split ਕਰ ਲਿਆ r into r omega ਅਸੀਂ bracket ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, and this is equals to 1 by 2 rv, where v is equals to r omega. This is a relation between linear velocity and angular velocity. V is equals to r omega. Kepler's second law states that dA by dt is equals to constant. So area 1 is equals to area 2. From here 1 by 2 r1 v1 is equals to 1 by 2 r2 v2. 1 by 2 ਨਾਲ cancel हो गया. So की बच्चे r1 v1 is equals to r2 v2, और v1 over v2 is equals to r2 over r1. मतलब इत्थों जी velocity है that is एक तरह inversely proportional to r. जे अपनी r ज़्यादा है, जिस तरह इत्थे प्लैनेट है, ये सन है, जिथे अपनी r ज़्यादा है उत्थे वेलोसिटी की होएगी, घट होएगी. जिथे अपनी r घट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन घट है, उत्थे वेलोसिटी की होएगी, ज़्यादा होएगी. देखो हुण इत्थे की है, फास्टेस्ट मोशन है, r घट है तो वेलोसिटी की है, ज़्यादा है. इत्थे की है, r ज़्यादा है तो वेलोसिटी की होगी, घट गई, स्लोएस्ट मोशन. Now Kepler's third law. Kepler's third law की कहता है, it states that the ratio of the squares of the periods t of any two planets is proportional to the ratio of the cubes of their average distances r from the sun. This law is also known as law of harmonies. T1 square over T2 square is equals to r1 cube over r2 cube, where r is the distance from the sun. जिहड़ा इत्थे r है that is not the radius, ये distance है कादा कादा planet ते sun दे विचकार है जो, and t is the orbital period. This law also describes, जिसका second law velocity ਨੂੰ describe करदा सी, third law किहਨੂੰ describe करदा है, orbital period time t ਨੂੰ with related to r. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ r ਦੇ ਨਾਲ v describe ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ r ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ describe ਕਰਾਂਗੇ, orbital period t ਨੂੰ. This law describes the relationship between the distance of a planet from the sun r and its orbital period t, and implies that the closer a planet is to the sun, the greater its speed in its orbit around the sun. This law is also known as law of periods. ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, सन है, planet revolve कर रही है in an elliptical path. It means ਕਿਹੜੀ force ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, gravitational force, और gravitational force ਸਾਨੂੰ ਕੀ provide कर रही है, centripetal force. So gravitational force की होगी g m over r square, जिथे g की है gravitational constant है, m is the mass of sun and small m is the mass of planet, r की है distance between the planet and sun, this is the centripetal force m omega square r.
इत्थे एम नाल ए वाला एम कैंसल हो गया, जिहड़ा ए वाला आ रहा है ये असी कित्थे ले आए, नीचे ले आए, ये बन गया जी एम ओवर आर क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी की हुंदा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी दा होल स्केयर। तो इत्थों असी टी स्केयर की वैल्यू की कढ़ ली 2 पाई दा होल स्केयर ओवर जी एम आर क्यूब। सो टी स्केयर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही थर्ड लॉ कहता सी। इतों की मतलब है कि जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा सन दा प्लैनेट तो उत्थे उन्ना ज़्यादा की लगेगा, टाइम लगेगा। उत्थे टाइम ज़्यादा होएगा, जे डिस्टेंस घट होएगा तो उत्थे टाइम भी की होएगा, घट होएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट कैपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। थैंक यू।